tenzi mucha zwando imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Nhasi toda kutarisa zvakare nyaya iri pana yatingawana muchapter 5 yebhuku raMariko kana kuti raMaki. Bhuku raMaki rino pachapter 5 ine zvinhu zvakawanda zviri ipapo. Pane nyaya yekutanga ndeye murume anonzi Legion, vazhinji tomuziva. Then the second issue iri ipapo totarisa zvakare nyaya yemusikana akadzoswa muupenyu mushure mekunge maafa nekudzikinurwa kwemukadzi uyo tinokuona achiporeswa zvakare. Nhasi toda kumbotarisa panyaya iri pana chapter 5. Toda kutarisa kubva pavhesi ya4 then tozonopedzisira nyaya yedu tiri pavhesi ya11. Musoro wedu wenyaya toda kuti so grace in the graves. Grace in the graves. Verse 11 inoti, now a large herd of swine was feeding there near the mountains. So all the demons begged him, saying, send us to the swine, that we may enter them. And at once Jesus gave them permission. Then the unclean spirits went out and entered the swine. There were about 2,000. And the herd ran violently down the steep place into the sea, and drowned into the sea. Legion, Jesu anopinda mukati mumakuva asvika paya. Apinda mumakuva, Bhaibheri rinotiro akasangana nemurume akanga aine mweya yakaipa. Hakuna munhu waigona kumubatsira. Verse 3. He was dwelling he had his dwelling among the tombs, and no one could bind him, not even with the chains. Hakuna aikwanisa kumubata mumakuva ake ari kugara mumakuva imomo. Zvekuti chakapedzisira akugarisa mumakuva ndechekuti hakuna munhu akanga akwanisa kumubatsira mukati mesociety, to the extent yekutiwo vakamurega ndobva akugara mumakuva. Imwe nyaya yatakambotaura pana imwe nguva uko kune dzimwe nzvimbo. Because he had often bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackle was broken in pieces. Neither could anyone tame him. No one could tame him.
hapana aikwanisa kumubatsira kana kumudzora. Bhaibheri rotiro manje, and always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. Zvinonzi aenda mumakuva, akugara mumakuva, adambura cheni dzese, society had given up on him, zvese zvapera, hapachisina nehanya yekuti ari kupi. He found his dwelling among the tombs and also in the mountains. Nguva imwe neimwe aigara mukati memakuva. Aiti kana asiri mumakuva oenda mumakomo. Pane zvose kunobva kwanzi aizvicheka nematombo. Aizvicheka zvekuti I want to believe kuti akableeda kusvika asableed. Achizvicheka nguva imwe neimwe zvikanzi hakuna kana mumwe chete aikwanisa kumudzora. Bhaibheri rinoenda mberi zvikanzi usiku nemasikati akanga achichema ari mumatombo. This is quite a desperate situation. Yatiri kuona hama yedu iri mukati mayo kuti it's either uri mugomo mune zvikara, mune mosquito, mune zvose negative. Just imagine how we feel kana mudzimba magetsi akaenda, it's all darkness, vanhu vese vanoenda kunorara, everyone becomes disturbed. Unoita seunza unomborarama during the day, everything becomes dark. Look at a situation yekuti munhu kumba hakuchisina nehanya newe, society hakisina basa newe, no one asks about you. Waakugara mukati merima, uri mukati megomo, izedha uri mukati megomo kana kuti uri mukati memakuva, izedha kuti uri kumakuva kana kuti uri mukati megomo. Usiku nemasikati uri kuchema uri imomo, uri mukati mematombo, crying out, no one hears you, cutting yourselves, no one soothes your wounds. Zvikanzi asi paakaona Jesu ari kure, akamhanya akamunamata. Dhimoni richimhanya rinonamata Jesu, zvikanzi akachema nezwi guru akati, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High? I implore you by God that you do not torment me. Ari kuti Jesu ndokuzivai, mauya kuzotidii, imi muri mwanakomana waMwari. Pamazuva akaita seiwaya muchaona kuti dhimoni rakanga richiziva kuti Jesu mwanakomana waMwari, but the church then was refusing Jesus as God kana kuti mwanakomana waMwari, vaiti mwanakomana waJoseph. For he had said to him, come out of the man, unclean spirit. Then he asked him, what is your name? And he answered, saying, my name is Legion, for we are many. Also he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Jesu ari mukati mekuita basa iri. Asvika zvino, is the only man who is so courageous to visit makuva, guva religion. Ari mukati meguva, asvika mukati memakuva, ndo paanosangana nenyaya. The conversation begins. Vaakutanga kutaurirana. Jesu ari kuti buda mukati madhimoni abude mukati memurume. Bhaibheri rinoti panapa, and he answered saying, my name is Legion, for we are men. Toda kuti bate pfungwa yekuti Legion usually was a number yairange between 5,000 and 6,000. Yanga iri group kana kuti troop yemasoja echiroma. Saka murume uyu ari kuti mukati mangu mune almost 5 to 6,000 madhimoni arimo. Bata pfungwa. Zvikanzi anotaura pamusoro pezita rake kuti chandoda kukuudza, it's not about the name, it's about my power. Meaning to say kuti zviri mandiri izvi ndo zvamunofanira kuadresa. Ndinotenda kuti akanga ari kupa, akanga inotori nezita raiva naro mukati mesociety. Legion harizi zita randinofungidza kuti akaripiwa nevabereki, but raiva zita recondition yaakanga ari. Rakanga riri zita raidescribe zvaakanga ari, rakanga riri zita raidescribe kwaari kugara, raiva zita raidescribe kuchema kwaanoita nguva dzose kusiri normal, raiva zita raidescribe kadamburiro kaanoita macheni nemashekels, raiva zita raidescribe kuti society had given up on him. Why? Because he was now too powerful for the society. He was not too powerful for anyone to help him. He was so powerful for anyone akanga ari around kuti amubatsire adzoke musociety. His power was so powerful kuti akanga asingakwanisi kuwana nzvimbo within
the community, but in the graves or in the mountains. Legion was his condition. He had power. Yekuti pandiri panapa kana makanditarisa. You are not just talking to a somebody from society. That name that is in the society is not the one that you are facing. You are facing someone. I can't tell you my name, but I can tell you my power. I have 6,000 demons ziri mukati mangu, but madhimoni iwaya yamanje kana makatarisa ndo anondichengeta ndiri kugomo, ndo anondichengeta ndiri mumakuva. Kuva kwangu panapa madhimoni aya makambozoona here kuti vana vaMwari pane vanhu vanokwanisa kugara vasiri mukati mesociety, not because of their names but because of their condition. Mbamuzere kuti vana vaMwari mukati menyika yatiri kuraramawo pane vanhu vari kugara muhospital not because of their names but because of their condition. Pane vanhu vari kugara mukati mematorongo not because of their names. Yes, anotonzi nyasha, but in prison because of their condition. Pane vanhu vane mazita akanaka asingafite pavari. He is one of our friends. He has a name, but what is coming up in this chapter inyaya yecondition yari. Condition yake iri kumudza kuti my brother, Jesu pamasvika panapa, I also belong to the society. But condition nepower iri pandiri panapa. Power iri pandiri ndo iri kundigadzika mukati menzvimbo ineyi. Ana vaMwari, oftentimes tinorarama mukati meupenyu hwakadaro. We have nice names, but we stay either in the graves or in the mountain. Nguva zhinji we are so helpless zvekuti we just find ourselves trying to destroy ourselves. Hakuna munhu ari normal anozvicheka. Hakuna munhu ari normal angawane rest achigara mumakomo day and night. Hakuna munhu ari normal angawane rest achigara mukati memakuva time and again. But regai ndikuudzei vana vaMwari, mukati mekurarama kwatiri kuita maconditions atinawo, they are not all conditions that are natural. There is something stronger than human beings. Hakuna munhu angade kugara achitukwa mukati mesociety. Hakuna munhu angade kufamba achisveredzwa achinzi pambi mukati memasociety. Hakuna munhu angafamba achinzi imbavha achifarira nyaya yakaita iyo. But honei hama yedu pairi, it's either in the mountain or in the graves. Zvikanzi vanokumbira manje mweya yakaipa iya inokumbira kuti Jesu paanosvika vanonyatsoona kuti pane zvaakuitika pano. Jesu akuda munhu wake. Jesu paakuda munhu wake, this man definitely, nhoroondo yatinoziva ndeyekuti Jesu paakapfuura napo hakuna akasara akabatwa. Now the chains, the unseen chains, dzaidambura the seen chains dzemusociety. Mweya yakaipa iri kuona kuti vakomana pano patiri panapa, kusungwa kwemukati kwemurume uyu kwasvika pakusunungurwa. Zvikanzi inokumbira kuti kudii? Zvikanzi so all the demons begged him, saying, send us to the swine that we may enter them. Verse 11 inobva yatiyo. Tarisai mafambiro ari kuita nyaya kubva pavhesi ya10. Also he begged him earnestly that he would not send them out of the country. And so, all right, hati kudzinga henyu panyika panapa. Jesu ndobva ati, now, verse 11, now a large herd of swine was feeding there near the mountains. Ndoda kuti muone kuti nguruve idzi hadzina kutanga kufudzirwa panhasa. But dzakumentionwa nekuti area yaizikamwa pamusoro pekuchengeta nguruve. Dzakumentionwa in relation nezviri kuitika pamurume uyu ane machene emukati aidambura machene ekunze. Kuti now panga paine nguruve dzaifudzirwa ipapapo. Whether dzakauya musi iwoyo, whether dzava dzichigara dzichifudzirwa ipapo, but dzaivapo. Zvikanzi so all the demons, which confirm now kuti nyaya tachiti legion iyo mademons iri kutiyo. Now so all the demons 6,000, hatiti 6,000, begged him saying, send us to the swine that we may enter them. And at once Jesus gave them permission.
Then the unclean spirits went out and entered the swine. They were about 2,000, and they had ran violently down the steep place into the sea and drowned into the sea. Dai Mwari vangakomborokwerwa kwezwi rangu. Nyasha dzaMwari tingadzione sei panyaya iyi? Pandiri kuonawo nyasha dzaMwari, tenderai kuti tifambe pamwe chete vana vaMwari. Ndiri kuona murume atadzwa nesociety. Ndiri kuona murume asisina achamutsvaga kuti adyei kana kuti anwei, because anga achidambura macheni kusociety uku. Ndiri kuona murume achinziye there was no man who would tame him. Zvichireva kuti hakuna munhu achine hanya whether afa, whether mupenyu, whether arumwa nei kana kuti adyei. The society has given up. But lo and behold, somebody ari mucondition iyo zvikanzi aizvicheka, achizvidambura, achichema usiku nemasikati, until that cry was heard somewhere, not in the graves, not in the society. Jesu munyasha dzake dzeumwari, when that divinity that mingled with the humanity to save us, yakanzwa a cry from a distant place. To the extent yekuti Jesu anoti vakomana hatipindei mugwa tiende kumhiri. When everyone else was not understanding the reason for the voyage, Jesu anopinda kumhiri. Why? Nekuti akanga anzwa kuchema izwi rakanga richinzikwa riri kure. Ndinotenda kuti kuna Jesu akadai so. Zvikanzi panguva yose Jesu asati asvika, it's either in the graves or in the mountains. Bhaibheri rotiro vakomana vanoti vakatarisa nyaya. Zvikanzi Jesu anoti mwekai pabudai mumurume. Kana muchinge mabuda muende kunguruve kwamakumbiro. Ndanakidzwa nekuti nguruve dzaiva 2,000, madhimoni aiva 6,000. Pamadhimoni 6,000, nguruve dziri 2,000 tikabvumirwa kudivhaidha. Zvinoratidza kuti nguruve imwe chete yakapindwa nemadhimoni matatu. But payakapindwa nemadhimoni matatu, hakuna nguruve yakasara isina kupinda mugungwa. Nyasha mumakuwa, nguruve dzanga dziri mumakuwa dzinongonzi dzaiva padhuze, asi kunonzi padzakapindwa nemadhimoni dzese dzakamhanyira kugungwa. Ndoda kutaurira vana vaMwari panguva ino, gungwa harina kucherwa musi uyu. Gungwa iri harina kungoerekana rapo, raivapo mazuva ese. Nguruve idzi dzasikafudzirwa apa, hadzina kutanga kufudzirwa apa kwemusi uyu. Dzaifudzirwa munzvimbo iyoyo nguva yose. Vashandi vaitombofudza nguruve dzavo vachidzokera nadzo. Gungwa iri harina kuva miracle sea, ocean yakangoerekana yavapo, raivapo mazuva ese. But zvinoratidza pachena kuti gungwa parakanga riri panzvimbo iyi, makuva aiva padhuze zvakare nemukomana negungwa iri. Gomo raiva padhuze zvakare nemukomana negungwa iri. So in other words, pane zvinhu zviri kuitika simultaneously panguva imwe chete uye panzvimbo imwe chete geographically. Pane vanhu vari kufudza nguruve dzavo. Pana Jesu asvika ari kubuda mukati megwa rabva mugungwa iro rekumbotambudza vana Jesu usiku. Pane nguva imwe chete uyo ari kurwara uyu ari kubva kumakuva achienda kumakomo. Pane vanhu vane nguruve dzavo. But chinondinakidza ndechichi, vana vaMwari, handisati ndastanda the distance between the graves and the sea, but I'm convinced kuti it was near. Ndinogutsikana zvikuru kuti gungwa rakanga riri padhuze. But chinondinakidza pandinoona nyasha dzaMwari mumakuva ndepapo, ndepekuti nguruve 2,000 dzapindwa nemadhimoni 6,000 dzadivhaidhana kana zvaitenderwa 3-3. When padzakangopindwa nemadhimoni dzese dzakamhanya dzikanopinda mukati megungwa. But one man ari mukati memakuva, one man ari mukati memakomo,
One man akakondena 6,000, if you want to agree with me, whether 5,000, but in between 5,000 and 6,000. Akakondena madimono asari one. The grace of God kept him between the mountains and the graves. Marano bara anisa baria yekuti kunyangwe munhu wamwari uri kufamba wakakondena madimoni 6,000. God did not allow the demon to take him to the sea. Akade akaparara. But munyasha dzamwari, they kept him between the mountain and the graves. Achizvicheka ari imomo achibvanzurwa nematombo ari vana vamwari mukati meupenyu hwatiri kurarama. I believe in this God. Mwari wekuti pane zvinhu zvaifanira kuparadza iwe, pane zvaifanira kundiparadza. When God kept his patience, tichitadza hedu tiri mumaoko maMwari. Mwari akatitarisa, but his grace shielded us from the sea. Mwari akatichengeta hake. Akati imbotambura mwana wangu between the mountain and the graves. Ari kuzvicheka mukomana. The grace not yemusuyu. Grace then yekuti aifanira kuparara. He could have been his. Autaura nemakristu anasi. There is this grace. Pane nyasha idzi dzandinoona umu. Yes, I celebrate the redemption yemukomana. Madhimoni achibuda maari. I celebrate nyaya yekuti iyo anonzi apedza madhimoni abuda akaonekwa pana Jesu agara ava munhu kwaye apfeka. I want to celebrate that. I also want to celebrate nyaya yake yekuti iye akazoenda akanova mudzidzi waJesu achiparidza kumaguta 10. I want to celebrate that. What a happy ending panyaya iyi. Murume agara nehama dzake neshamwari dzake zichitaura kuti vakomana murume akambopedza machenu. Ndiri kutarisa vanhu vakagara naye ari kufamba amudhikoni. Ndinofara ndichimuona apasta muparidzi wevhangeri. Ndoda kunakidzwa nemurume uyo adzikinurwa naJesu. Mukuru wesangano, muimbi mukuru mukati mebasa raMwari. Ndiri kutarisa mukomana uyo akagara nevamwe. Ari umwewo part of the advisors mukati mesociety. Ari kupoinda kudenga kuti vakomana kana tiri kutaura nyaya yekuponesa kwaJesu, inini I'm a living testimony. I want to celebrate that. But I want to show the church some other side of this grace. The grace that kept me in the mountain and in the graves. That grace yakandibatsira ndiri kuzvipfarura nekuzvicheka. That grace baba yakakubatsirai muri mukati meupombwe. That grace yekuti pamanga muripo hamuna kufa. That grace vana vaMwari yakakubatsira uchibwanya mashopu sevaridzi vasikakubate. You were not short between the mountain and the graves. That grace. Vana vaMwari kana paine chinhu chatinofanira kucelebrate panyaya legion. As much as we will celebrate all the other deliverance, let us thank God of the grace that kept me and you moving from the tombs to the mountains. Uchifamba hako apa ropa richichuruka munhu waMwari. Mari ichipera, mapapa achipara, uchisvuta uri mukati mekusvuta fodya. Iye zvino wakamira so. I have a testimony. Yevanhu vakava the great leaders in the world who were so wretched in sin. Vakanga vari mumadrugs, vakanga vari mumbanje, vainwa, vairova vakadzi, vairova varume, dzaiva mhombwe. The Bible is full of such. That grace between that grace that kept me in the tombs, that kept me in the mountains. Until Jesus came, we were so wretched. That grace vana vaMwari yakakuchengeta usati wasvika paurapo zvekuti you could have been history. That grace that kept Jonah in that boat ari kutiza pamberi paMwari between his coming back achidzorwa. That grace between the tombs and the mountain. Nyasha idzodzo vana vaMwari dzakachengeta Maria Magdalena
ari mukati mechitema aine madhimoni. Jesu asati asvika, nyasha idzodzo vakomana nevasikana dzakachengeta vana Samson vari muhubenzi. Samson could have died. Musi wavharirwa mumba. Samson could have died. Pavakamubata. Samson could have that grace. Nyasha idzodzo ndo dzandiri kuti vana vaMwari. The grace in the graves. Mukati memakuwa. Tirimo, society yatitadza. Mukadzi wako akutadza, murume akutadza, chikoro chakutadza, polisi akutadza, majere akutadza. Uri kufamba hako vanhu vachiti mukaona asina kutodhakwa. Meno zvinenge zvatoitika. But iye zvino munhu waMwari wakabata bhaibheri rako, wakapfeka hembe uchienda kuchechi wakafitwa. Vana vaMwari dai taiziva pamusoro pekucelebrata zvatave, tingofanira kucelebrata zvataiva, zvatakaitirwa naJesu. Nyasha dzakatiwana. Tisati tavatsvene tiri vatadzi, nyasha dzakatichengeta mukati memakuwa nemumakomo. Zvikanzi nguruve dzakati dzangopindwa, dzakapinda mukati megungwa. Nguruve dzakapindwa nemadhimoni akabuda mumunhu akanga ainawo. But munhu iye paakabva musociety, cheni dzichidambuka, vanhu vachiti murege aende. From the society, God's grace blocked him. Ari mumakuwa nemumakomo. When God made a barrier, kuti hazvingadaro, dai tine nguva. Ukaona pakatadza Adamu naEvha, bhaibheri rinotiro Mwari akaplesa an angel between them and the tree of life. Mwari ndobva abarricada when he was working something for him. Mamuchiziva here kuti vana vaMwari, mukati mekutadza kunoita vana vaMwari, kutadza kwangu nekutadza kwako, God has created a barrier yatisingapfuure. In his grace, he is working something out of this mess. Kuti mukati meupenzi ihwo hwangu nehwako, mukati meupenzi hwako mukomana musikana izwa munhu waMwari, mukati meupenzi God has put a barrier. When the time comes, you will leave the graves and the tomb, not to the sea. Uchadzokera kumba kunogara nevamwe. Vana vaMwari, this is grace. Grace in the tombs and grace in the graves. Haticelebrate nyasha idzi. Zvikanzi mukomana, nguruve dzese dzakamhanya violently, but he was limping from the mountain to the graves, bleeding from the mountain to the graves. I see some bloody trail. Yepaipfuura napo, miti yaizembera yakazara neropa. Paaigara, he did not bleed to death. The hemorrhage did not take him down. Bleeding always, like that woman for 12 years. When God kept his grace, achienda kunganga nekwakasiyana siyana, Mwari achiita zvose achimudzivirira, until that day when he met his master. Just as somebody has touched me. Mukadzi angobata mupendero wenguo. Regai ndikuudzei vana vaMwari. At times God does not allow us to bleed to death until the demons are transferred from us to the swine. God in his mercy shielding you and me. Patinomutadzira each and every day. Mwari anovhara zvake. Regai zvakadaro. Let him bleed, but not to death. Let him be in the mountain, but no leopard will harm him. Let him be in the graves. He is among the dead, but still living in my grace. Mwari otarisa zvese izvo panguva yakatarwa. I pray kuti vana vaMwari, God has kept me in the mountain and in the graves. Patiri kufamba poga poga inyasha dzaMwari. But munyasha dzake dzaMwari, I pray one day when he will make this thing complete, when he will take me from the graves or from the mountains, apa kunonzi vakasangana mumakuva apa, paachandibvisa, he will not allow me to face the sea.
I know the sea is there. I know death is there. I know kune matambudziko ari kumashuro. Mwari musandipfuudza pakuti ndiende mugungwa. Keep me between the sea and the mountain. Ndichengetedzerei munyasha dzenyu ipapo. Kana zvichinge zvapera Mwari ndidzorerei kumba. Munamato wangu panguva ino. I want to go back home. Andoda kudzokera kumba. I don't want to go to the sea. Let's pray for that. Kuti Mwari munoziva tiri vatadzi. Take us back home. We don't want to go to the sea. Tokutendai nenyasha dzenyu Mwari. Makatichengeta, muri kutichengeta. Mukati mezvizvi zvinorwadza izvi. But we thank God for your grace. That protects us even in our graves. Mwari vatibatsire vana vaMwari. Mwari vatikomborere. As we celebrate not only the redemption and the deliverance that come, but as we celebrate the grace that has kept us in the mountain or in the tombs. Ndosaka murume uyu achimba achiti, the grace that is greater than my sins. Mwari vatikomborere. Mwari vatiropavadze. Baba vedu vari kumusoro kudenga tokutendai. Tokutendai nenyasha dzenyu dzotichengeta kuti kunyange tiri vatadzi, munoramba muchinaisa mvura mukati meminda yedu. Munoramba muchititendera kufamba tichidzoka. Motitendera kudya, motitendera kunwa nekufuka vana vedu vachienda kuzvikoro. Munyasha dzenyu, kunyange tiri mukati memakuva, miri yedu, utano hwedu, pfungwa dzedu dzakazara between the mountain and the graves. Nyasha dzenyu dzinoramba dzichitichengeta. We want to celebrate that today. As you work something new in me, as you work something new in somebody here, Mwari tinokumbira nyasha dzenyu dzirambe dzakatichengeta. We don't want to face and to get into the sea. Tinokutendai nekutonamata zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Ndapedza.